This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. Yes. May I repeat? This was addressed to the Superintendent of Police, Birbhum. আপনি অবগত আছেন যে 6 বছর যাবত আমার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার প্রাপ্য সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে নানাভাবে মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনা, প্রাণনাশের হুমকি সহ প্রায় 1 মাস বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেয়নি। আপনাদের মধ্যস্থতায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 2012 সালে জেলা শাসক বীরভূম মহাশয়ের দপ্তরের সিদ্ধান্তে আমার প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে দেবে বলে লিখিতভাবে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি সেগুলো দেয়নি, উল্টে ভাবে নানার উপর আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চলেছে। কিছুদিন পর টিআইসি কাঞ্চন অধিকারী খয়রাসল হত্যাকাণ্ডে একজন স্থায়ী শিক্ষক সহ 2 জন হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে প্রায় 1 মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুবই হিংস্র হয়ে ওঠে এবং আমাকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার ও প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। এমনকি আমার স্বাক্ষরকে বা কারা বা জাল করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে আমাকে পর্যদস্ত প্রাণনাশের চেষ্টা চলতে থাকে। এর পিছনে টিআইসি দূরশুভেন্দী আছে বলে মনে হয়। গত 2-1-16 তারিখে বিদ্যালয়ের টিআইসি হঠাৎ করে আমার ওপর নানা আক্রমণাত্মক কাজ করতে শুরু করে। গত 4-1-2000 টিআইসি তার নিজের ঘরে ডেকে পাঠালে গিয়ে দেখি টিআইসি ছাড়াও 3 জন সহশিক্ষক যথাক্রমে পার্থসারথী মণ্ডল, সমীর চ্যাটার্জি, রঞ্জিত কুমার ঘোষ উপস্থিত আছেন। এরপর ওনারা 4 জন মিলে আমাকে আটকে রেখে টানা 45 মিনিট নানা ভীতি প্রদর্শন করে ওনাদের বক্তব্য মতো কাগজে স্বাক্ষর করে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে থাকে। টিআইসি বারবার হুমকি সুরে বলতে থাকে আমি টিআইসির কাছ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত আরটিআই এর উত্তর সব পেয়েছি বলে স্বাক্ষর করে দিতে হবে। এই সময় বাকি 3 জন শিক্ষক বারংবার বলতে থাকে তাদের লেখা মতো কাগজে আমাকে স্বাক্ষর করে দিতে হবে বলে চাপ দিতে থাকে এবং আমাকে টিআইসির পদ গ্রহণ করতে হবে বলে সকলে মিলে চাপ দিতে থাকে। আমি বারংবার বলি আমাকে টিআইসি যে উত্তরগুলি দেবেন তা রিসিভ করে দেব, কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে 4 জনই ভীতি প্রদর্শনের সুরে ওদের বক্তব্য মতো কাগজে আমাকে স্বাক্ষরের জন্য ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এখানে উল্লেখ যে টিআইসি বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি হতেছেন। মানে at that point of time this particular man मतलब off and on became the picture in the newspaper, this particular man. এরপর 7-1-2016 তারিখে পুনরায় টিআইসি ওনার ঘরে ডেকে পাঠালে গিয়ে দেখি উল্লেখিত 4 জন শিক্ষক ছাড়াও এক শিক্ষিকা মৃদুলা দত্ত ওখানে হাজির আছেন। এরপর টিআইসি সহ 4 জন শিক্ষক একত্রে মিলে আমার উপর চড়াও হয়ে আমাকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে দিতে হয় বলে দাবি জানাতে থাকে, নতুবা আমাকে এখনই চাকরি করতে দেওয়া হবে না, উপরন্তু আমার উপর শ্লীলতাহানি ও আমাকে খুন করা হবে বলে শাসাতে থাকে। এই সময় শিক্ষিকা মৃদুলা দত্ত আমাকে জোর করে ধরে রেখে উক্ত 4 জন শিক্ষক আমার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর জন্য উৎসাহিত করতে থাকে এবং জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে এরা তোমাকে কিছু যদি না করে তাহলে আমি বাইরে গিয়ে লোক ফিট করে গাড়ি থেকে নামিয়ে ব্যবস্থা করে দেবো। এরা 5 জন মিলে আমাকে জোর করে আটকে রেখে 1 ঘন্টা যাবত অত্যাচার চালায়। আমি প্রাণ ভয়ে মরিয়া হয়ে কোনো মতে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিকটবর্তী কাঁকড়াতলা থানায় আশ্রয় নিই। এরপর আমি অসুস্থ বোধ করতে থাকি। থানায় ওদের নামে এফআইআর করতে চাইলে থানা থেকে আমাকে কাগজ সরবরাহ করে অভিযোগপত্র লিখতে বলা হয়। তখন আমাকে মৃত্যু ভয় ও চরম অসহায়তা গ্রাস করেছে। কোন রকমে অভিযোগ লিখি, লেখার সময় এতটাই অসহায় অসুস্থ লাগছিল যে আমি সকলের নাম পর্যন্ত মনে করতে পারছিলাম না এবং ঘটনায় সব গুছিয়ে লিখতে পারি। পুলিশ অবশ্য আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে। এরপর থানার ওসি সাহেব আমার সঙ্গে প্রায় 10 মিনিট ধরে আমার সাথে বিভিন্ন কথা বলে আমাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। ওসি সাহেব ভদ্রভাবে বলেন আমরা পুলিশ হয়ে দিনের বেলায় বড়রা গ্রামে ঢুকতে ভয় পাই আর আপনি ওদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, ওরা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি, তবে আপনাকে মনে শক্ত করতে হবে যতই হোক আপনি এখানে চাকুরি করবেন। পুলিশ মৌখিকভাবে আশ্বাস দেন যে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেব, কিন্তু আপনাকে আমরা নিরাপত্তা দিতে পারবো না। ওনাদের পরামর্শ দুবরাজপুরে ভাড়া বাড়িতে কোনো মতে প্রাণটুকু নিয়ে ফিরে আসি। টিআইসি উক্ত শিক্ষক গণ আমাকে চাকুরি থেকে উৎকট করতে চাইছেন। ভাড়া বাড়িতে আমি এবং আমার 2.5 বছরের অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে একা থাকি। আমার বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব 300 কিলোমিটারের বেশি এবং খুব অসহায় ভাবে এখানে মানে দ্যাটস মালার ইন নট 24 প্রবলেম। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি এবং যে কোনো সময় আমার শ্লীলতাহানি ও প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি এবং আমরা গত 7-1-20 সালে কাঁকড়াতলা থানার দাবিপত্রে শিক্ষক সমীর চ্যাটার্জি ও শিক্ষিকা মৃদুলা দত্ত নাম অনুভুক্ত করার জন্য আমার নিকট একান্ত আবেদন এবং এও আবেদন জানাচ্ছি আমি যাতে বিদ্যালয়ের চাকরি নিরাপত্তার সঙ্গে করতে ব্যবস্থা অনুরোধের জন্য। This is the first day your losses will find one after another, page 76, 74.
then you'll all up to page 83. I will take your losses, the last one, page 83. All that. Now, one report I just showed to your losses up to 90 your losses will find. Now your losses will find one of the DI's letter. I just take your losses to that in this situation. Kindly come to page 19, my lord, 59. 59. This goes on from 2011. Look, since I submitted before lawsuit that I applied for transfer, but no objection was not given TIC. This was not being proceeded with. Kindly have a look. This is the letter dated 22nd July 2014 by the District Inspector of Schools to the Chairman of the Commission. Transfer of Srimati Orpita Gui, 80 Bahora High School. In reference to the order of the Commissioner of the School Education, I request again to transfer Srimati Orpita Gui to Belgoria such and such from Bahora High School. DI wrote letter, transfer her. Then your losses. I have personally investigated and verified that the working condition for Srimati Orpita Gui in Bahora High School is not at all congenial for her. The conditions are having an adverse effect on her mind, and it is almost impossible for her to continue her service in that school. So I would earnestly urge you to transfer her as early as possible to that school. On technical ground or whether without no objection, because education teacher I was alone. That's the point your losses kindly consider. If an alone teacher was that, initial view was that a single teacher should not be transferred. If I'm not recollect incorrectly, first judgment was Justice Indira Banerjee. This cannot be. You cannot force me because of single teacher to keep her in a particular post or him in a particular post. If law permits you to go in another school. So this is the situation, your losses. I can take your losses at least 25 letters and documents. Does it constitute, according to me, my lord, an act of resignation? They didn't. I just take your losses. Your losses, I placed your losses, page 61. He says attendance register. They are all puppets, my lord. This assistant inspector of schools, all that. My lord, once he said that the attendance register do not record my attendance, but I give you the representation narrating the entire facts. At least one line reflection should be here. I show your losses. What are the representations? I take your losses. My lord, your losses will find. Who's for the state? Page 153. Mr. Ronisa is for the state. Where is he? This morning, his sister is passed away, so he. The matter is going on and you did not feel the requirement of mentioning this before the court? Just, I don't want to interrupt. That's why I was quietly waiting for. And is Ranjan Shah assisting anybody or anybody assisting him? Udit Chatterjee, I guess, is assisting him. Where is he? I don't know. Now, kindly look at page 143, 53. The inquiry was done from the office of the DI, and the inquiry officer of the assistant inspector of schools attached to the office of the DI at page 160, 163, not 161. Now, kindly look at this is the inspection report of 23rd March 2021. I reply, my lord, all these facts I brought it to the notice of the DI because they are asking me to join from 2017. Please come and join. Please come and join. Kindly have a look at page 153 on 24th October 2020. Tell me one thing. After the vacancy was declared, has steps been taken to fill up the vacancy? That I am not in a position. School probably will be said. But I have been transferred to another school in the meantime. Where is the transfer order? That I will show to your lawsuits. That order of transfer. But I could not. I just give you the order of transfer. For that. The school is here. Yes. You are there for this school. I just showed you. Transfer to page 98.
And issued by the transferred school, issued also the appointment letter 99. Because this was not given effect to by any of the authorities. I wanted to join the transferred school. But without, Malad, unless Malad, the no objection certificate is given, I cannot do that. I requested them to release me. 98 is the transfer order Transfer. and the Page 99 is the appointment letter by the transferred school. But I have to take the release, my lord, formally. And page 100 is my prayer for releasing. all right, I have followed. Yes, board. But we have acted on basis of the. Show me the law, please. Yes, my lord. Deemed resignation. Yes. My lord, that is already annexed, my lord. Learned friend have already annexed the leave rules, your lordship. It is at page 169. My lord, here, my lord. Lord, it says, no permanent teaching or non-teaching employee shall be granted leave of any kind for a continuous period of exceeding 5 years. Lord, here, it does not mean that the particular candidate will have to make an application for leave. There might be an unauthorized absence, as in the case of the petitioner, without any application, there is an absence. So, my lord, suppose a person is absent for 4 years. So, my lord, for 5 years. So, that 5 years can be considered as a leave. Even if it is an unauthorized absence, it can be regularized with pay or without pay. But if it is more than 5 years, it should be considered as deemed resignation, which it says, my lord, may I read once again? No, I have followed that. Yes. So this is your submission that it is No, deemed resignation. As per the rules, my lord, It is deemed resignation. One submission. My lord, this same DI, we have acted upon the report of the DI, where DI said that this thing has been done. After we have declared this petitioner as resigned or as deemed resignation, and we made the post vacant, my lord, the petitioner made an application before the president of the board, narrating all these incidents which was not before the board when the decision was taken. So, my lord, my instruction is lordship, because this is a fact. This petition has faced all these things which were not before us when we have decided. Well, if your lordship direct, lordship, we can reopen the case. All right, that is all right. Even here, Krishna. That is all right. That is later on. You are for the school. My lord, There is already a transfer order at page 98. my lord. Why are you not issuing the no objection certificate? My lord, at this juncture, my lord, I would like to, my lord, say, my lord, The question doesn't arise. You present please managing wait. committee, my lord, wants to, my lord, relinquish all the litigations. Wants to end all litigation. When will the no objection be issued? My lord, I am keeping it 1 week hence. Issue the no objection immediately. No objection and, my lord, the order of release. Order of release. I'll take care of that. Yes, as we could know, my lord, I'll take care of that. Please come. my lord, this no objection will not help her. It will help. The court will be there. The petitioner claims to be not in a position to attend her service in a school since 8th January 2016. Stop. The petitioner has annexed several representations in support of a submission that she was not that the working condition of the school was not congenial for her to join. Stop. There are representations before the police, the district inspector of schools, etc. Stop. She sought transfer. Stop. Her transfer was allowed by the West Bengal Central School Service Commission on 30th March 2016. Stop. The transferee school issued a letter of appointment in favor of the petitioner on 23rd May 2016 and requested the petitioner
to join within 5 days. Stop. The petitioner sought for the release order from the school in April 2016, but the same was not issued. Stop. For more than 10 years, the petitioner has not joined service. Stop. The West Bengal Board of Secondary Education treated the petitioner to be in unauthorized service, unauthorized leave, and invoked the provision for deemed resignation. Stop. The post of the petitioner has been declared as vacant on 6th September 2021. Stop. The petitioner is aggrieved by the same. Stop. It has been submitted that the board ought to have considered the situation for which the petitioner was not in a position to join her duties. Stop. She has not received her pay for the last 10 years. Stop. The communication of the District Inspector of Schools dated 22nd July 2014 addressed to the communication dated such and such by the District Inspector of Schools Secondary Education Birbhum to the Chairman, West Bengal Regional School Service Commission within bracket Eastern Region, clearly mentioning to transfer the petitioner to some other school as the condition in her present school is having an adverse effect on her mind and she is not and it is absolutely impossible for her to continue service. Stop. The petitioner prays for setting aside the deemed resignation and inter alia praise and seeks for a direction upon the school to issue the no objection certificate so that she can she may be transferred to a different school where she will be in a position to render her service. Stop paragraph. It appears that no, not it appears that according to the board, as the petitioner remained absent unauthorizedly, she has been declared to be as deemed as deemed resignation. Stop. It has, however, been submitted that on the date the provision for deemed resignation was invoked, the board was not aware of all the aforesaid facts which stood in the way of the petitioner from attending her duties. Stop. It has been submitted that the board may revisit the issue in terms of the direction passed by the court.
Stop. Paragraph. Learned advocate representing the school submits upon instruction that the school wants all the litigation in connection with the instant case to be uh, closed. Stop. Paragraph. It appears that nearly 10 years have elapsed from the date the transfer order was issued in favor of the petitioner. Stop. The vacancy in the transferee school may not be available at present. Stop. Next. In view of the above, the commission is not a party here, isn't it? What commission is not? Service Commission. School Service Commission not a party. My instruction in the transfer school vacancy is still available. Well, for Same vacancy? Same vacancy. not sure. Education. State can only say because 20 अच्छा की बोलना gone for SLSC 2025. May not be available at present. Stop. Next. The in view of the above, the learned advocate, no, the district inspector of schools, secondary education, Birbhum, is directed to the transferee school is in a different district Not 24. Not and is the not 24 Parganas a party? No, 24 Parganas, DI is I believe a lawsuit. no, I don't see. No. School Service Commission directed your lordship by adding a School Service Commission is also not a party. lordship which will only help out the petitioner. But I kindly give leave to us, Malak, to make the DI not 24 Parganas and the commissioner. School Service Commission a party response. अच्छा হবে না। no, the transfer may not be available বললাম তো the transferee school falls within the district of North 24 Parganas. Stop. Next. Leave is granted to the advocate on record of the petitioner to implead the West Bengal Central School Service Commission as party respondent in the instant writ petition and serve a copy of the writ petition upon the added respondent. Stop. Learned advocate representing the state respondents shall obtain instruction as to whether vacancy exists in the transferee school or not. Stop. The matter is made returnable on Malak, vacancy in the post of assistant teacher education. Acha, post of assistant teacher education. Released on 19th. Let us come. Let's see what happens on 19th. So, but Malak, the release order and the others. Release has to be made in favor of a school, provided you get a school. Until you get a school, how can the release order be issued? Unless the vacancy is confirmed.